So now already we have seen there are two types of sources. One is voltage source. This is a voltage source. And this is a current source. ఇది what type of forces voltage source and current source చెప్పగలరా? ఇది ఏ టైపు? మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాక్టికల్ ఐడియల్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఐడియల్ కరెంట్ సోర్స్, ఐడియల్ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్. ఇందులో ఇవి వోల్టేజ్ సోర్స్ అని రాశాం కదా. ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈజ్ ఇట్ అన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్? సో ఇట్ ఈస్ a practical voltage source. And this is also a practical current source, right? So now this is a practical voltage source and this is a practical current source which we have right now. Now if there is any possibility of transforming a voltage source into an equivalent current source and a current source into an equivalent voltage source, so the simplification of methodology is very easy. అంటే voltage source ని current source కి రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ, అంటే దీని నుంచి ఇటు కానీ ఆర్ ఇటు నుంచి ఇటు కానీ చేసే దాన్ని సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటారు. సో ఏ కరెంట్ సోర్స్ ఆర్ ఎ వోల్టేజ్ సోర్స్ డ్రైవ్స్ కరెంట్ త్రూ ఇట్స్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ది magnitude of the current depends on the value of the load resistance. Consider a practical voltage source and a practical current source connected to the same load RL as shown in the figure. Right. So now how do you transform this voltage sourse into a current source or current source into a voltage source? Now before we are going to transforming in the sense equivalent వోల్టేజ్ సోర్స్, ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కి ఈక్వలెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కడుతున్నాం, ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ కి ఈక్వలెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో మాట్లాడతాం అనమాట. అలాగా ఈక్వాలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దాని ఈక్వాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ ఐడెంటిఫై వెదర్ వెన్ డు వి సే టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఆర్ టూ డివైసెస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ఆర్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఉన్నాయండి మన దగ్గర, రెండు ఐడెంటికల్ గా ఉన్నాయి అని ఎలా అనుకోవచ్చు? రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ విత్ యూ, రైట్? అండ్ హౌ వెన్ డు వి సే దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్? అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ కి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదో లెట్ us write this is one object and this is another object. Okay, object 1 and object 2. And if both object 1 and object 2 carries or exist the same characteristics, properties అని అంటాం. characteristics or properties, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి రెండింటికి కూడా, then you can replace object 1 with object 2 or you can replace object 2 with object 1. అదే when you come to the circuit also, suppose if a circuit, a particular circuit, suppose this is a circuit 1 అంటాను నేను. This is a circuit 1 and this is a circuit 2. So if both are identical, if circuit 1 is identical to circuit 2, CKT1 is identical to circuit 2, both are same అని అర్థం అన్నమాట. Then I can replace circuit 1 place లో circuit 2 replace చేయొచ్చు, or circuit 2 place లో circuit 1 replace చేయొచ్చు. Anything else we can do it. So the process నే source transformation అని అంటారు. The process of transforming or interchanging, the process of transforming or interchanging the voltage source or current source or with voltage source, voltage source with current source or current source with voltage source is called as source transformation. అంటే సోర్స్ని రెండు కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడం ది ప్రాసెస్. ఎందుకు అవి ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాము? వాటికి కంపల్సరీగా వెన్ దే పొజెసెస్ ఐడెంటికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, when they possesses same characteristics or same properties, then only we can able to transform a voltage source with a current source or a current source with a voltage source. Now our aim is how we will get this one. So చూడండి ఇక్కడ రాసిన పైన రాసిన two sources are said to be identical when they deliver same amount of terminal voltage VL and a load current IL for same loading conditions. ఇది ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. వీటిలో ఒక ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ VL సేమ్, దెన్ లోడ్ కరెంట్ ఆల్సో IL అండర్ సేమ్ లోడింగ్ కండిషన్. ఒకే లోడ్ వేసినప్పుడు, రెండింటికి కూడా ఒకే లోడ్ వేసినప్పుడు అవి కనుక ఇఫ్ దే డెలివర్ ది సేమ్ వోల్టేజ్, టెర్మినల్ వోల్టేజ్ అండ్ సేమ్ లోడ్ కరెంట్, దెన్ వి సే బోత్ ది సోర్సెస్ ఆర్ సెట్ టు బి ఐడెంటికల్, రైట్? నౌ how we can check it whether they are this one. For this one, look at the figure A and figure B here. Like this I called as figure A, this I called as figure B. So now from figure A, what is IL? IL చూడండి, suppose if you connect a load here having a load impedance of load resistance of RL,
and this is a source impedance, this is RI, ZS ante source impedance RI anukunte kanaka, then what is IL? IL is equal to VS by RI plus RL. Do you agree with this or not? Similarly, from the second figure you observe it, and if you connect a load here of load resistance RL, and this source impedance is having an RI impedance, then if this is the line current or load current IL, ఇది IL, then what is IL? IL is equal to I into RI by RI plus RL. ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది నేను చెబుతాను. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈజ్ IL? IL ని మనం, దిస్ ఈజ్ అ లోడ్ వోల్టేజ్ VL, రెండు టెర్మినల్స్ లో కూడా లోడ్ వోల్టేజ్ VL ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, and this is also VL. Then what is IL here? If I apply Ohm's law, IL is equal to VL by RL, right? Then if you take, how do we find out IL here? It is VL is same as, see here, VL is same as the voltage across this one also same, right? Therefore, if I say this is II internal resistance, or IRI, if I call it as IRI, therefore IRI is equal to VL by RI. Then if I apply KCL for this, IL plus IRI is equal to IS, source current IS. So can I write IL as V by RL, and this is VL by RI is equal to IS, right? Then if I simplify this equation, then we will get it like this. IS as 1 by RL plus 1 by RI into VL. So actually what we want here, it is IL, we have to represent it. So what is the expression for IL? Actually IL is equal to, ikkadi దీని నుంచి if I get this one, VL is equal to RL plus RI by RL RI into IS is this. Now if you substitute this in this equation, simplify it, then you will get it like this అనమాట. దీన్ని యాక్చువల్గా కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం రాస్తాం, అది మనకు తర్వాత వస్తుంది, అది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. సో నౌ as per the circuit diagram, this is the load current, in this one, and this is the load current in this one. ఈ కేసులో ఇది దీనిది లోడ్ కరెంట్. సో నౌ ఐడెంటికల్ ఎప్పుడు అంటాం అనుకున్నాం, when they produce the same terminal voltage and same current, లోడ్ కరెంట్, అంటే ఈ రెండు లోడ్ కరెంట్స్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు కదా. నౌ ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ దట్, we will get it like this. VS by RI plus RL is equal to I into RI by RI plus RL. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కూడా IL ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు వచ్చింది ఇది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనకి మిగిలేది VS is equal to I into RI, or I is equal to VS into RI. So that means VS అంటే ఏంటి, voltage source magnitude of voltage, is equal to I into RI. That is a current source. ఇది I అన్నది ఏంటి, ఇక్కడది this current source యొక్క current అంటే with internal impedance, right? And I is equal to VS by RI. EI is equal to VS అంటే ఈ voltage, అంటే దీని magnitude we can write in terms of VS by RI. So from this discussion, what we can say is, this is the, so it is an equivalent of voltage source representation, and this is equivalent current source representation. So a voltage source can be converted, a current source can be converted into a voltage source with a magnitude of I into RA, and a voltage source, a practical voltage source can be converted into a practical current source with a magnitude of I is equal to VS by RA. అంటే as a whole గా మనం మాట్లాడితే, so if you have a voltage source here with an internal resistance or impedance as RA, and a voltage source magnitude is VS, and this can be transformed into an equivalent current source, a practical current source like this. Practical current source ఎలా ఉంటుంది, an independent current source in parallel with a resistance ఇలా ఉంటుంది. Therefore where this RI, this is RI, and this is I, and where this I is given as VS by RI అని అంటున్నారు.
That is, a practical voltage source can be transformed into current source. Vs can be transformed into current source, where the magnitude of current I is given by Vs ante ఇది దీని voltage by Ra, and Ra ఇది actually Riv andam, దీన్ని Ri andam. So that is Ri is equal to Riv, same internal with same internal impedance. రెండుటికే సేమ్ ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఉంటేనే మనకు ఆ ప్రాపర్టీ ఇది ఐడెంటికలిటీ వస్తుంది. This is the voltage source is transformed into the current source. Then now you take a current source. If you have a practical current source like this, which has an internal impedance resistance of Rii, let it be internal impedance of current source, and which has a magnitude of I, this can be transformed into a voltage, practical voltage source. Practical voltage source ante ela untundi, voltage source in series with an resistance, internal resistance. So the internal resistance of this is Riv antan, right? And the source voltage is Vs. So దీని నుంచి దీన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు, and that is when current source is transformed into voltage source. So the current source ని మనం voltage source కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ voltage source ఇలా ఉంటుంది. దీని magnitude Vs is equal to, the magnitude of Vs is equal to I into Rii, and Riv, ఇందులో Riv కూడా Riv is equal to Rii. ఇది ఓన్లీ ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సాటిస్ఫై అవుతాయి. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ చేయగలం. అంటే రెండింటి యొక్క ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్సెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే, దెన్ ఏ కరెంట్ సోర్స్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఏ వోల్టేజ్ సోర్స్ విత్ దిస్ expression, and a voltage source ఇక్కడ కూడా అంతే, Riv is equal to Rii అయినప్పుడు, then the current source, the voltage source can be transformed into an equivalent current source. Current source కి మార్చినప్పుడు current magnitude అంతా Vs by Riv అది. So this is the glimpses of that which we have already approved. So this is actually is done in circuits. When we are going to analyze the complex circuit, sometimes you may require to transform a voltage source into an equivalent current source or a current source into an equivalent voltage source.